I am happy to see you. Me dá contento de mirar você. I'm happy. I hope you had a great day. Mas espero que você tenha bom dia. Welcome. Bom bini. If you were not here tonight, I would have missed you. Se lo não tá aí a noite lo mas senti bo falta. So I am so happy to see Me you. dá hope contento de mirar. Welcome. Bom bini. Responding to God's love. Respondiendo na Dios su amor. Many years ago, Hope aya passar in St. Louis, United States, na St. Louis na Estados Unidos, a Christian man was completing some business homem cristiano estava contemplando par de negócio with his lawyer. com seu advogado. Before leaving the office, Promete que ele sai da oficina. the Christian turned to the lawyer and said, E cristiana vira o que advogado e ela disse: I have often wanted to ask you a question, Hope obviamente aqui essa boa pergunta, but I have been a coward. pero me estava cobarde. The lawyer was surprised. E advogado estava surpreendido. I didn't think you were afraid of anything, he said. Me dá saco para ter medo de nada. What is the question you want to ask me? Que é pergunta que eu quero assim. The client replied, E cliente contesta: why aren't you a baptized Christian? De como não tá cristiano bautizado? The lawyer hung his head. E advogado abaixa a cabeça. You know my weakness. E você sabe minha debilidade. Isn't there something in the Bible that says drunkards will have no part in the kingdom of God? Não tem algo dentro da Bíblia que diz que buracena não tem parte do reino de Deus. Not to be daunted, Para não ardu distrair. the Christian said, that's not what I am asking E you. cristiano de nota esse me tá apontando bo. I want to know, why aren't you a baptized Christian? Me quer saber de como não tá cristiano bautizado. Why aren't you serving God? De como não tá servindo Deus. Well, said the lawyer, Well, é advogado bisa. I can't recall that anybody ever asked me that question. Me não recordo que nenhum ninguém assim me pergunta ei. And I am sure nobody ever told me how to become a Christian. Ando me tem seguro que nenhum não é que bisa me como para me virar cristiano. Before long, Prometo que muito tempo passa. the two were praying together. Nando estava fazendo oração junto. And God moved upon that lawyer's heart. E Deus a mover o coração de advogado. And he gave him the victory over drinking. Ando ela dune e vitória riba bebimento. And the gentleman gave his heart to God. Ando e menera duna subida na Cristo. The name of this gentleman was Lloyd Schofield, Cyrus L. Schofield. E nome de advogado aqui estava Cyrus L. Schofield. And he later edited the famous Schofield Reference Bible. Ando depois ela edita e Bible Schofield, e Bible de referência de Schofield famoso. One client asked his lawyer a question. Cliente assiste o advogado pergunta. And the lawyer gave his heart to God. Ando e advogado duna subida na Deus. And became an outstanding influence for Christianity. Ando ela vira influência grande para a cristianidade. You never know what God will do through you. Bono sabe que Deus lá se através de abo. You never know the lives who will be touched by your mission. Bono sabe vida que o tocar através do ministério. You never know who will come to serve God because you invited them to church. Bono sabe quem lo bem para servir Deus para sua abo invitando para bem igreja. But God wants to use all of us. Pero Deus que usa nos tour. Because God has a mission to be accomplished. Para Deus tem missão para cumprir. And God is depending on you. Ando Deus está dependendo de abo. The title of our message tonight, O título de nossa mensagem hoje noite, Responding to God's Love. Respondiendo na Deus su amor. There are some powerful stories in Scripture Tem uma história na poderosa da escritura that tells us about God's love. que também nos de amor de Deus. These stories also emphasize how valuable we are in the sight of God. A história na que também enfatiza como valioso nos está em vista de Deus. I share with you some of them tonight. Me dá compartilhar parte na cubo hoje noite. Our first scripture passage A primeira passagem de escritura is taken from the book of St. Luke. está sacada do book de Lucas. In fact, three very special stories are recorded in the book of Luke. De hecho, três histórias especiais estão registradas no book de Lucas. The first one is in Luke chapter 15 verses 5 to 7. É prometa de Lucas capítulo 5 versículo 5 a 7. It tells us how valuable we are É também nos como valioso nos está in the sight of God. em vista de Deus. How precious each person is. Quão precioso cada pessoa está. How valuable each person is. Quão valioso cada pessoa está. St. Luke chapter 15. Lucas capítulo 5, I read from verse 5. interessa de versículo 5. It is on the screen in your language. Está na pavimento da pantalla. Please allow me to read it in English. Está lendo em inglês. The first one says, and when he has found him, he lays it on his shoulders, rejoicing.
And when he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them, "Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost." I say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance. This is a very powerful story. Essa aqui tem uma história muito poderosa. It tells us about a shepherd who has 99 sheep, E também está nos de um guardador que tem 99 carne. and one strayed from the fold. Ando undi na abay for the etau, One strayed, undi na abay. and the shepherd left the 99 Ando e guardador alaga e 99 to find just the single one. para buscar e uno. Every person is valuable in the sight of God. Toda persona está valioso de vista de Deus. Every person is precious in the sight of God. Toda gente está precioso de vista de Deus. If you are the only person to be saved, Jesus will leave heaven to come to die for Se you. você é o único que lo vai salvar, Jesus lo abandona cielo para morrer para você. That's how important you are to God. Assim é importante botar para Deus. If you are the only person, if there is just one person to be saved, Se dá diz persona para salvar, it would worth my leaving Jamaica, my family, to come to share the word of e God. tabal ami bano na Jamaica e minha família para vir aqui na me servir Deus. Because every person is precious to God. Paso toda gente está precioso para Deus. Every person is priceless. Toda gente está roupa valioso. Every person is valuable. Toda gente tem valor. The Bible says Bíblia diz a nós that the shepherd left the 99 que o guardador abandona e 99 just to find the one that strayed. diz para buscar o único abai. And notice something. E nota algo. When the shepherd found the sheep that was lost, Ora e guardador a carne que estava perdi and this sheep strayed from the flock, e carne a que abandona e tal, it went on its own way. ela vai sumir caminho. But when the shepherd found the sheep, Pero ora e guardador a carne the shepherd did not scold the sheep. e guardador não repreende e carne. He didn't chastise him for leaving. E não repreende quella bai. Because in the sight of God, Pastor, mas em vista de Deus, God is interested in saving us, Deus está interessado em salvar nós, not condemning us, não condenar-nos, not pointing out our faults, não mostra-nos nos falta não, not highlighting our failures, não enfatiza nos falhos não, but saving us. pero salva-nos. And I praise God. E me dá alaba a Deus. So that's the lost sheep. Essa é de carne perdi. And then you have the next story, E depois nós temos outra história, which is in the same book of St. Luke. cuida de mesmo book de Lucas, St. Luke chapter 15, Lucas capítulo 5, verses 9 and 10. versículo 9 e 10. It is a story of the lost coin. É da história de moneda perdida. But the lost coin is an interesting story. Pero a moneda perdida é uma história interessante. The lost coin talks about a Christian who is lost in church. A moneda perdida para de cristiano que está perdido em igreja. Somebody needs to listen to me tonight. Ele tem que escutar-me a noite. You can be in church and you are lost. Vou portar de igreja ando perdido. You can be in church and your name is on the record and you are still lost when Jesus comes. Vou portar de igreja e vou nome de registro de igreja ando toch perdido o Jesus bem. Church cannot save you. Igreja não por salvar-vos. But there's something that is very special about this story. Pero tem algo de especial tocando a história aqui. You will notice Lobo nota that the sheep that strayed que carne que abai, went its way ela vai su caminho, and the shepherd went for it ando guarda do abai pe, and brought it back home. ando atrás ele casback. But when it comes to the lost coin, Pero ora da trata de moneda the Bible tells us something. Bible também nos algo. The Bible says that the woman of the house E Bible também nos que a senhora de casa, had to sweep the house e mestra bari e casa, and search the house diligently ando busca de casa, because the coin was lost in the right place. parce moneda está perdida em lugar correto. In fact, De hecho, there are two stories that have the same emphasis. tem duas histórias que tem o mesmo ênfase. The next story A seguinte história of the prodigal son de o pródigo is a similar story. está uma história similar. But the Bible tells us Pero a Bíblia diz a nós that the woman of the house que a senhora de casa, searched the house, a busca de casa, searched the house, a busca de casa, searched it diligently. ela busca cuidadosamente. Hear me, Christian brothers and sisters. Entende-me, irmã? The most difficult sinner to find is the one who is in church. É pecador mais difícil para a gente é o da igreja.
I want you to think about that. Miguel pensa tocante essa aqui. The most difficult sinner to find is the one in church. É pecador mais difícil para arranhar ter sungo da dentro da igreja. Because you can be singing, Pastor bobo tá cantando, you can be praying, bobo tá rezando, you can be taking up offering, you can be a deacon or a deaconess, bobo tá com ofrenda, bobo tá diácono ou diaconessa. and you're still lost. Ando ainda bobo tá perdido. So that's why I always say Talvez vocês semana de bisa. that when we have meetings like this, Ora nós reunião na manhã aqui. there are some persons who believe that it is for those persons who are outside who don't know God Tienta que talvez tango tá para foco, não tá querendo em Deus. and who have not gone to church. Ando não tá para They igreja. are the ones who must come. Tá outro não cutingo bem. But it is for all of us, Pero tá para nos tour, including the preacher, incluindo o predicador. because we all need Jesus. Pastor nos tour ti mestre Jesus. And we all need to be drawn closer to Him. Ando nos tour mestre da hala cerca de je. And can I tell you, Em bobi sabu, I am preaching to you not because I am better than you. me tá predicando na bo, não passo me tá melhor cubo. As they say, Maneira não tá bisa, one preaching predicar shi. is one beggar telling another beggar where to find bread. Tá ene ku di amber, tá bisa outro ene ku di amber, unda panha pang. And all of us need the bread of life. Ando nos tour mestre e pang de vida. And all of us need Jesus. Ando nos tour mestre Jesus. So the Bible tells us Bíblia tá bisa nos. in Luke chapter 50, De Lucas capítulo 5, verses 9 and 10, versículo 9 y 10. and it is on the screen. Esta arriba pantalla. It says, and when she has found it, she calls her friends and neighbors together, saying, rejoice with me, for I have found the piece which was lost. Likewise, I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. God wants to save sinners. Dios que salva pecador não. God wants the lost sheep to come home. Dios que para carne perdi bincas. God wants to save all of us. Dios que salva nos tour. And He wants to save our family members, Ando que salva nos membros na ni família. our friends, Nos amigos não. our neighbors, Nos vizinhos não. our work associates. Nos a colega na ni trabalho. He died to save the whole world. Ele morre para salvar inteiro mundo. And He wants us to join Him in this great work. Ando é que para nos único ne de gran obra aqui. We are called to share with Him. Nos awaru chamar para nos compartilhar com ele. And the Bible tells us, E Bíblia te bisa nos. when the lost is found, there is rejoicing. Ora é perdi wadu hanya tin regocijar. When the lost sheep came home, there was rejoicing. Ora é carne perdi a bincas nang regocijar. When the lost silver coin is found, there is rejoicing. Ora na moneda perdi na regocijar. The lost sheep came from the outside, strayed. E carne perdi a bini fori pa fo. That lost sheep was a part of the flock before, E carne perdi da parte di etau prome. was a part of the church. E da parte di iglesia. But something happened, Pero algo asociado. and they strayed. Ande labai. And Christ went searching. Ando Cristo abai buscando. I said Christ went Di searching. Cristo abai buscando. And when the lost is found, there must be rejoicing in the church. Ando ora hanya es perdi mese tin mese regocijar den iglesia. There must be celebration. Mese tin celebração. When a sinner surrenders to Christ, there is party in heaven. Ora pecador sometido a Cristo tem fiesta den cielo. I said when a sinner surrenders to Christ, God throws a party. Ora pecador sometido a Cristo, Deus te põe fiesta. The joy of the heart of God is when sinners come home. E gosto de coração de Deus ta ora pecador bincas. When men and women surrender their lives to Jesus Ora Christ. homem e mulher sometendo coração a Cristo Jesus. The Bible says, likewise, there is joy in the presence of the angels of God Bíblia te diz a mesma coisa que tem gosto de presença de ángel de Deus. over one sinner who repents. Ora pecador arrependido. And the Bible tells us also about the prodigal son. E Bíblia te diz a nós também de o pródigo. And this is the similar story to the lost coin. Essa é uma história similar na moneda perdida. The only difference is that the prodigal son left home. E a única diferença tá que o pródigo abandona a casa. Like a young man growing up in the church. Mas jovem crescendo da igreja, After a time, he feels that the church is too restrictive. depois de tempo ele sente que a igreja está restringindo muito. There's too many rules. Tem muito regra, There's too many restrictions. tem muito restrição. He wants to go on his own to see what the world is like. E que vai para o mês passar com o mundo tá. And so he asked his father, give me what belongs to me. Ando deve ser sutata do nome lo que pertence a nome. And according to the story, this young man was unconscionable. According to this story, this young man was unconscionable. He was not thoughtful of his father. Ang segundo a história deve ser que é muito que não dá pensa de sutata.
when he asked his father to give him the portion that belonged to him, Ora ela pedi su tata para dune porção que tá pertencendo a je. he was actually saying to his father, I wish you were dead. E tabi sando su tata marabo po muri. Give me what belonged to me, because he did not earn what belonged to him until his father was dead. E tabi se dunami lo que tá pertencendo a mim, paso enotayan lo que tá dijete ora que tata muri. But his father, a loving father, Pero su tata tá tata amoroso, which reflects the love of God, que refleja el amor de Dios. he decided to give him what belonged to him. Ela decidi de dune lo que tá pertencendo a je. And he took his journey, Ando ela vai su caminda, and he went out into a far country, ando ela vai na terra leu, and he wasted his substance. ando ela gasta lo que tá ting. And he found out that things were not as he thought. Ando ela hanya sa kukos no dapat tamani ela pensa. And he ended up feeding pigs. Ando ela hanya sumesta duna porco cominda. That is the worst job you could give to a Jew. Esse é pior trabalho que vou duna na judeu. But it tells us something. Pero também nos algo. When you turn your back on Jesus, Ora po bira boloma pa Jesus. there is no question to the level that you can go. Loti pergunta na kung abaw bo bai. The best friend to have is Jesus. E mio amigo pa botin ta Jesus. The only person who really values you is Jesus. E único gente que dá valorabo de verdade a Jesus. Satan is a hard taskmaster. Satanás tá mal do trabalho. All the devil desires to do is to destroy you. É o único desejo que o diabo tenta para destruir. But thank God for Jesus. Pero danke Deus para Jesus. He came to seek and to save. Ela vem para buscar e para salvar. And the good news about this story E é boa notícia de história aqui tá. is that the young man, while he was out there, Tá com é jovem mientras estava aí fora. remembered that at home things were different. Ela corre com na casa costa para diferente. He remembered that at home there was food on the table. Ela corre com na casa tem comida de mesa. He remembered that at home there was shoes for his feet. Ela corre com na casa tem sapato para sua pierna. He remembered that at home there was ring for his finger. Ela corre com na casa tem rente para sua dedo. More than that, he recognized that at home there was a lot of love. Mas cultura se ela corre com na casa tem amor. Oh, my brothers and sisters, I wish you would understand tonight Meu irmão, ojalá que você possa compreender a noite. that the church must be a place where sinners can find comfortable to come home to Jesus. O nosso pensar que a igreja me dá caminho que o pecador está confortável para vir casa, para vir a Jesus. In fact, someone said De hecho, ainda bisa, the church must be willing to welcome people coming from the pigsty. a igreja me dá disposta para dar bom menino que está vindo fora de chique de porco. The church must be a place where sinners can find place of love and acceptance. A igreja me dá caminho que o pecador põe lugar de amor e de aceitação. The church is not for righteous people. A igreja não está para gente justo. Heaven is for righteous people. Cielo está para gente justo. The church is a hospital for sinners A igreja é hospital para pecador não. where they can come to know Jesus and find life and find hope and find salvation. Camina não para bem conhecer Jesus e ganhar luz, esperança e salvação. And the church must have wide open arms. And a igreja me tem braça na abrir. For the business of the church is to seek and to save the lost. Paso a missão da igreja está para buscar e salvar e não perder. So the Bible tells us Pois a Bíblia diz a nós, it's in Luke chapter 15, em Lucas capítulo 5, 22 to 24. versículo 22 a 24. When the prodigal son returned, Ora é o pródigo a vir back. it says, and I read for you, from verse 22 it says, but the father said to his servants, bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his finger and his hand, and sandals on his feet, and bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to be merry. And I say, praise God. E me deve alabar a Deus. They began to rejoice. Na começar a regocijar. And you notice the end of the story. Quando você olha o final da história, It tells us está diz a nós, that the other son who was at home, que o outro que estava na casa, that when he came home and recognized what was happening, olha ela bem casa e ela reconhece que estava passando, he was upset estava a rabiar. that his brother had come home Que o irmão bem casa. and his father was celebrating. Então su está a celebrar. I thank God
Me dema Dios danki. that there is no member of the church like that here Kuno di ningún miembro de iglesia aqui nang. who is upset when sinners come to Jesus. Kuda rabia ora pecador na bina Jesus. I thank God that that doesn't happen here Me da contendo com essa que não soso de aqui nang. because we are part of the family of God. Passou essa parte de família de Deus. So we are here to rejoice Nós aqui na para regocijar and celebrate e celebrar. when persons give their hearts to Christ. Ora rende do na bira na Cristo. In St. John chapter 1, De Juan capítulo 1, verses 12 and 13, versículo 12 e 13. the Bible says, Bíblia te bisa nós. "But as many as receive him, Es não que aceitar. to them gave he the power to become the sons of God, Na ela do na direito para bira yuna de Deus. even to them that believe on his name, Essa na es não que aquele den su nome. which were born Que anase not of blood, no de sangue, nor of the will of the flesh, of ni de carne, nor of the will of man, of ni de gente, but of God." pero de Deus. The Bible tells us Bíblia te bisa nós. that God is interested in saving us. Que Deus está interessado em salvar nós. And when we accept Christ as our Savior, Quando ora nos aceitar Cristo como nosso we Salvador, are born again. nós está nasce de novo. We experience new life. Nós está experiencia vida novo. We become children of the living God. Nós está vira yuna de Deus vivo. Like the prodigal son, many of us have messed up our lives. Maneira eu prodigou de nós abruar nos vida. Some of us have strayed. Tini nos abai. We have fallen short of our own ideals. Nos acai perdido nos mes ideia nang. We have failed our families. Nos afaia nos família nang. We have failed our God. Nos afaia com nos Deus. And because we have failed, Ando passou nos afaia, we are burdened. nos está cargar. We are stressed out. Nos está de stress. Some of us even get sick. Tini nos asa te vira malo. Some people turn to drugs. Tiene te vira na droga. Some turn to smoking. Tiene te vira na humamento. Some turn to drinking alcohol. Tinda bira na bebe alcohol. Some turn to pleasure. Tinda te bira na placer. But these are like broken cisterns. Pero essa que da rumanang quebrar, They can hold no water na não pode manter água. because you drink only to be thirsty again. Passo bota bebe diz para borrar set a trobe. God's will is Deus sua vontade we surrender our lives to para nós Jesus someter nos bira na Jesus. and find peace E ranha paz. and find joy E ranha gozo. and find happiness. E ranha felicidade. Can I hear you say amen? Pode ter isso amém. That's God's will. Essa é a vontade de Deus. That's what God desires of us. Essa é o que Deus está desejando de nós. This new experience É experiência nova aqui. is marked by baptism Está marcador de bautismo. or rebaptism. Of rebautismo. It is God's way of asking us to respond to his love. É maneira de Deus para pedir nós para responder no seu amor. It is an experience that every person who is to be saved in God's kingdom must Então, have experiência cultural que está sendo salvado em reino de Deus me certinho. if they desire to be saved. Se não está deseja para estar salvar. Hear what the Bible says Entende o que a Bíblia diz? in St. John chapter 3, Em Juan capítulo 3, verses 3 to 5. versículo 3 e 5. The Bible says, Bíblia diz: Jesus answered and said to him, Jesus abise, "Verily, verily, I say unto thee, de verdade me dibisavo. except a man be born again, he cannot see the kingdom of God." Se um ainda não nasce de novo, ele não pode mirar o reino de Deus. Nicodemus said unto him, Nicodemo abise, "How can a man be born when he's old? com um ainda por nasce, ora está bieu. Can he enter the second time in his mother's womb and be born?" Acaso ele pode volver dentro da sua mama, seus coches, anto volver nascer? Jesus answered, Jesus a contestar. "Verily, verily, I say unto you, De verdade me dibisavo. except a man be born of water Se um ainda não nasce de água and of the e Spirit, de espírito, he cannot enter the kingdom of ele God." não pode entrar no reino de Deus. The new life in Christ, É vida nova em Cristo. the evidence that you are responding to God's love, É evidência que pode responder no amor de Deus. is your willingness to walk with Jesus in baptism. Tá boa vontade para bocar na com Jesus em bautismo. Baptism is a demonstration to the world Bautismo é uma demonstração no mundo that you are now serving God with all your heart, que agora pode servir Deus com inteiro o coração. that you are turning your back on the Que world pode virar a bolomba para o mundo and you're following Jesus. e pode seguir Jesus. And when this happens, Ando ora sabe que isso de, you are a new person, pode gente novo, a brand new person. gente completamente novo. The Bible tells us Bíblia diz a nós. in 2 Corinthians chapter 5, De 2 Coríntios capítulo 5, verses 17 to 20, versículo 17 até 20. it says, É diz: "Therefore, if any man be in Christ, se gente está em Cristo, he is a new creature. é criatura novo. All things have passed Cos away. não viu a passa, Behold, all things have become new." ata turcos a vira novo. And then verse 18 says, Versículo 18
te bisa. And all things are of God, Tur esak nanta di Dios. who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, Ku a reconciliar-nos na sumes através de Cristo Jesus. and has given to us the ministry of reconciliation. Ando aduna na nos e ministério de reconciliação. To wit, Na isa aqui. that God was in Christ reconciling the world to himself, Ku Dios estava ta den Cristo reconciliando e mundo na sumes. not imputing their trespasses unto them, No duna na pikana nang. and has committed unto us the word of Ando reconciliation. aduna na nos e palavra de reconciliação. I love verse 20. Me estima versículo 20. Verse 20 says, Versículo 20 te bisa. "Know then, Agora, we are ambassadors for Christ, nós como representantes de Cristo. as though God did beseech you by us. Deus me está usando nós para se sua apelação na ende. We pray you in Christ's stead, Nós está roga boso de nome de Cristo. be reconciled to God." Laga Deus reconcilia boso com ele. When you surrender your heart to Christ, Ora você meteu o coração na Cristo. you are a brand new person, Bota ende novo. a new creature. Criatura novo. All the past, the bad things you have done in the past is buried. Tur é coisa não mal que você tem passado tá guardo derá. The devil might try to remind you of what you used to be, Diabo pode acordar de quem botava tá. but in Jesus you're a new person. Pero de Jesus bota ende novo. In the sight of God you're a saint, De vista de Deus bota santo. because Jesus takes your life of sin Pastor Jesus tá toma bobida de picar. and gives you his life of righteousness. Anto do nabo subida de justiça. So you are a saint. Pois bota santo. Touch the person beside you. Toca ende banda de bo. So when you give your heart to Christ, Ando bisa na hora do na bobida na Jesus. you are a saint, Bota santo. because Christ has forgiven you. Pastor Jesus a perdonado. Hallelujah. Aleluia. I say praise God. What did Bota you bisa say? alaba Deus. Que bota bisa. But it is even better than that. Pero é mais melhor que ser ainda. The Bible tells us Bible tá bisa nós. in verse 20, No versículo 20. it says you are an ambassador. É bisa bota representante. When you give your heart to Christ Ora bodu na bobida na Cristo. and you are baptized Ando bawa bautizar. and you are serving God, E bota sirviendo Deus. you are a member of heaven's diplomatic corps. Bota representante de Deus den cielo. That's an honor. That's an honor. Esse é honor. That is a privilege. Esse é privilégio. I say amen. Bisa amen. The person who was once a sinner, É pessoa que estava pecador. an enemy of heaven, Inimigo do cielo. is now an ambassador A outro representante of the kingdom of God. de reino de Deus. Baptism is necessary for our eternal salvation. Bautismo é necessário para nossa salvação eterna. Jesus Christ, Cristo Jesus, our sinless Lord, nosso Senhor sem pecar, was baptized. agora bautizar. The Bible tells us. Bíblia te diz a nós. It's in Matthew chapter 3, De Mateus capítulo 3, verses 13 through 17. versículo 13 a 17. It says, É de bisa. "Then came Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptized of him." And it is on the screen. Verse 14. "But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me?" Verse 15. "And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now, or allow it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness." And then the Bible says, "Then he suffered him." And verse 16, "And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lightning upon him. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Let the church say amen. Lagi igreja diz amém. When you give your heart to Christ Ora bodu na bobida na Cristo. and you are E baptized, agora bautizar. just like Jesus, Mesmo com Jesus, God says, Deus te bisa. "This is my beloved Son. Essa aqui da minha estima. This is my beloved Essa aqui daughter. da minha estima. I am well pleased." Esta alegria de meu coração. And I say glory to Em God. vez de glória a Deus. What a privilege. Que privilégio. That is heaven's benediction Essa é da bendição de cielo. when you have accepted Christ as your Savior Ora vou aceitar Cristo como o Salvador. and you're baptized. Can I hear you E say vou amen? bautizar. Podemos dizer amém?
In his closing instruction to the disciples, Desse último instrução na discípula não. Jesus commanded them to go out and teach and baptize. Jesus deu um mandato para baizinha e bautizar. In Matthew chapter 28, De Mateus capítulo 28, verses 18 to 20, versículo 18 até 20. the Bible says, Bíblia diz: and Jesus came and spake to them, saying, E Jesus abinha bisa não. all authority, all power has been given to me in heaven and on earth. Tur poder ao do nana me den cielo e terra. Go therefore and teach all nations, Vai anto isinha tur nacionang. baptizing them in the name of the Father, Bautizando na nome de Tata. and of the Son, E de eu. and of the Holy Ghost, E de Espírito Santo. teaching them to observe all things that I have commanded you. Se ana para tudo lo que me manda boso. And lo, I am with you always, E ata kumita ku boso sempre. even unto the end of the world. Até na fim do mundo. Amen. Amém. So Jesus taught us to go and teach Jesus assim nos para nos vai isinha and baptize. e bautizar. But before I close tonight, Promete começar a noite. I would like to share with you 3 important steps that a person must take before they are baptized. Me quer compartilhar com você 3 etapas importantes com pessoa que toma promete que vai bautizar. 3 important steps. 3 etapas importantes. Number 1, Número 1. the person must be taught. É pessoa que vai ensinar. The person must be taught. É pessoa que ensinar. Matthew 28 verse 19. Mateus 28 versículo 19. Go therefore and teach all nations. Vai anto ensinar turnação. And notice that the Bible says all nations. No da ko Bíblia diz turnação. Everyone must be taught about the love of God. Tu rende mas ensinar de amor de Deus. So go and teach all nations, Pois vai ensinar turnação. baptizing them in the name of the Father, Bautizando na nome de Tata. and of the Son, E de eu. and of the Holy E Spirit, de Espírito Santo. teaching them to observe all things Se ana pa não guarda turcos. that I have commanded you. Kumi amanda boso. So number 1, Pois número 1. person must be taught. Na mesercinha é persona. The person must be taught. Mesercinha é persona. Number 2, Número 2. the person must believe. E rende me se quere. The person must E rende me ser believe. quere. Mark 16 and verse 16 says, Marco 16 versículo 16 te diz, he that believeth e sunku quere and is baptized e o bautizar, shall be saved. lota salva. You must believe Bome se quere and you must be e bome baptized. se bautizar. You must believe Bome se quere and you must be e baptized. bome se bautizar. So first you are taught. Pois primeiro bota bautizar. Secondly, you E believe. de dois bota quere Then you are e baptized. depois bota bautizar. In Acts chapter 8, De Hecho capítulo 8, verses 35 to 39, versículo 35 até 39. we have the interesting story of the Ethiopian eunuch. Nós temos a história de eunuco de Etiópia. I will read it. It is on your screen. You can follow me. E dá licença, vou seguir a pantalla. It says, then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Jesus. And as they went on their way, they came to a certain water. And the eunuch said, see, here is water. What doth hinder me to be baptized? Verse 37. And Philip said, if thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Verse 38. And he commanded the chariot to stand still. And they went down both into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. Verse 39. And when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord caught Philip away, that the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. I say praise God. Me deve alabar a Deus. When you give your heart to Christ Ora bo duna bo bira na Cristo and you are e baptized, bo bautizar, you can go on your way bo rejoicing. vai bo caminha regocijando. You are free in Jesus. Bo tá livre de Jesus. And the Bible E says, Bíblia te bisa. whom the Son set free E sunku e eu assim livre. is free indeed. Tá livre de verdade. But I want to share with you a little background to this passage. Me quer compartilhar background com você passagem aqui. The Bible tells us that this eunuch Bíblia te bisa nos que oficial aqui. was on his way from church. Tava na caminho fora da igreja. He was actually coming from Jerusalem. Ele tá vindo de Jerusalém. He had gone to Jerusalem to worship. Ele vai a Jerusalém para adorar. He had a sincere heart. Ele tem coração sincero. He wanted to serve God. Ele tava quer servir Deus. He went to church, Ele vai à igreja. but he really didn't understand what was said in church. Pero ele não compreendeu o que eu bisa na igreja. And so he was on his way going home. E a outra na caminho para casa. And God sent his spirit Ando Deus amanda seu espírito to Philip
na Felipe. and asked Philip to go down and meet him And ela bisa Felipe babay ito and help him, igyude. because God saw that he was searching. Paso Dios amira ko estaba buscando. Anytime you are sincere about searching for God, God will lead you in the right way. Ora bota sincero de buscar Dios, Dios lo guiaba de camino correcto. And so the Lord sent Philip to him. Ando Dios manda Felipe cerca de. And remember, he was coming from church. Corda está viniendo de iglesia. Remember, I told you church cannot save you. Corda me bisa ko iglesia no por salvabo. Only Jesus Christ can save you. Jesus só por salvabo. And so Philip spoke to him, Ando Felipe pape kune. shared with him. Ela compartiu kune. And after he heard Ando después que ela atende, the word of God, é palavra de Dios. one sermon, Sermão, one message, mensaje. and he said, here is water. Ela visa aqui nanta água. He saw the water, Ela mira é água. and he commanded his chariot to stand still. Ando ela bisa na papara. He commanded his servant, stop the chariot. Ela bisa é servidor na papara. Here is water. Aqui não tem água. I want to serve God. Me quer servir Dios. And so he went down into the water Ando ela vai balde água. and was baptized. E ela waru bautizar. When you love God, Ora bo estima Dios. you want to please God. Porque agrada a Dios. You want to respond to the love of Porque God. responder no amor de Dios. And you're willing to get baptized. Ando bota dispuesto para bautizar. Which takes me to the next point I want to make about baptism. Kuda iba mina é seguinte ponto como que trata tocando de bautismo. Baptism means to go under, Bautismo significa para vai balde. to be immersed. Para vai abau. Baptism Bautismo. is what God has given to us Tá lo que Dios aduna na nós. to remember the death, burial, and resurrection of Jesus. Para nos guarda é morto, é derramamento e é ressurreição de Jesus. It is not the keeping of a day. E nota é guarda dia, guardamento de dia. It is the baptismal service Esta é serviço bautismal. as well as the communion service. Mescosco é comunhão. In fact, in the communion service, De hecho, Santa Cena. Jesus said, Jesus avisa. as often as you eat this bread Me estando bem como da comer pão aqui and drink this cup, e bebe de copo aqui. you show the Lord's death till he comes. Bota guarda é morto de Jesus te orebim. I'm spending a little time on this tonight Me dá passo um tempo de pensar aqui a noite. because I want you to know Passo me quer para você. that I grew up in a church that didn't practice baptism. Como alanta de igreja quando a prática bautismo. They practice infant baptism, Na a prática bautismo de muito chiquito. where they take water Caminhando com água. and mark it on your face Ando nanta marqueiro bocara. as a baby Como baby. and say that they baptize you. Ando bisa com na bautizado. And then when you reach a certain age, Ando ora bem certa idade. they confirm you. Nanta conformado. That's what they intended to do with me. E sei nanta que assim come. I grew up in the Moravian church, Malanta de igreja Moravian. and they wanted to confirm me. Ando nanta que conformar me. But by that time I had been reading my Bible. Pero para tempo me dá lesando mi Bible. And when they came to confirm me, Ando ora na bim para conformar me. I told the minister, Mabisa pastor. the Bible says that I must be baptized. Bible da bisa começou a bautizar. I want to follow Jesus and be De que baptized. siga Jesus e tá bautizar. I will not be confirmed. Lo mino waru conformar. The minister was disappointed. E pastor tava da desapontar. So he went to the head, Pois ela vai na cabeça. to the leaders of the church, Na líder da igreja. and they came to me Ando na bim cerca mi. and said, I'm told that there's a young man here who is to be confirmed. Ando na bim sa tu mucho amo chiki começou a conformar. And I said to the minister, Ando na bim sa na minister pastor. I am sorry, Dispensar mi. but I am not going to be confirmed. I want to follow Jesus and be baptized. Pero mi também waru conformar mi que siga Jesus ando mi que waru bautizar. And even though they didn't baptize, E aunque na não bautizar mi. they gave me permission Na do na me permite. to go to a church of God. Para vai na igreja de Deus. And they sent the deacon with me. Ando na mano diácono comigo. And I went there and got baptized. Ando mabai na ima waru bautizar. And went back to the Moravian church. Ando só mabai back na Moravian, igreja Moravian. But Pero that Sunday morning, e já domingo me ainda aí. before the minister immersed me in the water, Prometo que pastora pone boy água. the minister said something to me that never left me. Ela disse me algo que nunca me olvidar. He said, Joseph, Ele Joseph, God has shown you that you need to be baptized. Deus a mostrado como me estava bautizar. He has other things to show you. E tem mais coisas para mostrar. When he show you, you must be willing to follow him. Ora bo, eu mostrar me estar disposto para seguir. I say, praise God. Eu disse alabar a Deus. Approximately 1 year later, Mais ou menos ano depois, God showed me that I must keep his Sabbath. Deus a mostrar me como se guarda o sábado. And here I am today. Ando aqui na até aqui ave.
we must be willing to follow God nós precisamos estar disposto de seguir Deus and serve Him. e servir. So baptism means to go under. Pois bautismo que é para nos baiabau And when you are e baptized, ora para bautizar, you will go on your way rejoicing. logo baibo caminha regocijando. Can I hear you say amen? Podem ouvir amém? The third and final point. E de três e último ponto, For us to be baptized, para nós bautizar, we must repent. nós precisamos arrepentir. So we must be taught, Nós precisamos arucinha, we must believe, nós precisamos querer and we must e repent. nós precisamos arrepentir. Acts chapter 3 Hechos capítulo 3, and verse 19 says, versículo 19 diz: Repent ye therefore Pensei convertir and be converted, e vira cara para Deus. that your sins may be blotted out, É porque da bolsa picana. when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Assim é tempo de alívio lubini de Deus. And in Acts chapter 2, E Hechos capítulo 2, verses 37 and 38, versículo 37 e 38. the Bible says, Bible diz: Now when they heard this, E ora na tenda aqui. they were pricked in their heart, Na a sentir no coração. and they said unto E Peter na pista Pedro. and to the rest of the E apostles, sobra apóstolo nang. Men and brethren, Homem na irumana. what shall we do? Que nos misterasi. Then Peter said unto them, Depois Pedro avisa nang. Repent, Arrepentir. repent, Arrepentir. repent, Arrepentir. and be baptized every one of E you se bautizar cada de vosso. in the name of Jesus De nome de Jesus. for the remission of sins, Pa e perdão de vosso picanang. and you shall receive the gift of the Holy E lo Ghost. recebi e dom do Espírito Santo. Let the church say amen. Lagi igreja diz amém. So baptism Pois bautismo represents the death, burial, and resurrection of Jesus. está representa e morto e derramamento e ressurreição de Cristo. To be baptized is to go under the Pa water. word bautizar que mani pa balde água. When you are baptized, you are dead to the Ora world, pa word bautizar bota morto para mundo. and you are beginning a new life in Jesus. Ando bota começar vida nova com Cristo. I say amen. Me diz amém. There are some persons Tem gente who believe that once you are baptized, then that's it. que tá querendo que ora uma vez para bautizar e seita tu cos. If you stray, Se bobai, or if you are a part of another church, ou se bota parte de outra igreja. then you don't have to be rebaptized. E ora é bom não mestre bautizar. What does the Bible say? Que a Bíblia tá bisa? In the book of Acts, Den é book de Hechos, Acts chapter 19, Hechos na capítulo 19, verses 1 to 5, versículo 1 a 5. it tells us about rebaptism. É da bisa nos de rebautismo. It says in Acts chapter 1, É da bisa de Hechos capítulo Acts chapter 19, sorry, Hechos capítulo 19. it says, And it came to pass, and it's on the screen, it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus. And finding certain disciples, he said unto them, Have ye received the Holy Ghost since ye believed? And they said unto him, We have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. And he said unto them, Unto what then were you baptized? And they said, Unto John's baptism. Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him which should come after him, that is, on Christ. And the Bible says, when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. So they were baptized first. Pois na hora do bautizar primeiro. Then Paul came and shared with them the word of God. Depois Pablo abiando compartilha a palavra de Deus com nang. And they were baptized again. Ando na bautizar trobe. When they saw additional light, Ora na é mais luz. when the Spirit of God spoke to them, Ora Espírito de Deus apabe com nang. they were baptized again. Na hora do bautizar a trobe. And the question comes to us tonight, Ande pergunta da bina nossa noite. how long should I wait? Quanto me se guarda? After I am being taught, Depois uma warucinha. after I believe, Deus é uma querer. after I repent, Deus é uma arrepentir. how long should I wait to be baptized? Quanto me se guarda para me waru bautizar? The Bible says Bíblia de bisa nos. in Acts chapter 22 verse Em 16, Hechos na 22 versículo 16. the Apostle Paul, É apóstolo Pablo. after he was converted, Depois que ela converti. wanted to wait Eta que guarda. to get baptized. Para bautizar. But the Bible says in Acts chapter 22 and verse 16, Pero a Bíblia de bisa nos de Hechos na capítulo 22 versículo 16. and now why tarriest? De como da tarda. Arise Lanta. and be baptized E se bautizar. and wash away your sins, E limpia popicanang. calling on the name of the Lord. Llamando em nome do Senhor. Don't wait No guarda. when the Spirit of God speaks to Por you. Espírito de Deus para cubo. Salvation is an urgent matter. Salvação da assunto urgente. When God speaks to you, don't wait. Ora Deus para cubo no guarda. He said, Today, if you will hear his E voice, disse botende mi voz awe. harden not your heart. No hasi bo coração duro. I had a very sad experience
Me dá de uma experiência triste, A very sad experience some time ago. uma experiência triste para o tempo passado. I had just started my ministry. Mas acaba de começar com o meu ministério. And I had a friend of mine from England who was studying then at Northern Caribbean University, West Indies College then. Me dá de um amigo de Inglaterra que está estudando na Universidade de Jamaica. And I invited him to do a series of meetings just like this one. Ando me invitei ele na uma série de reuniões na maneira essa aqui. And he came and he was preaching. Ando ele vinha para predicar. It was in the month of August. Estava de luna de Augustus. And so he preached for 4 weeks. Ela predica para 4 semanas. And among those who were coming to the meeting Ando entre es nangu da bin reunião was a gentleman who was the husband of a wife, a spouse in the church. Anto onde caballero não estava casado senhora de igreja. His children were also members of the church. So you não estava membro na igreja. They were coming to church. Nada da bin igreja. He came to the meetings. Ela bin reunião. He came to the meetings every night. Ela bin reunião toda noite. And all of a sudden, E de repente, we invited him to give his heart to Christ. nós invitei para uma subida na Cristo. And he said yes. Ando ele disse sim. And he said, I've really decided to give my heart to Christ. Ele me decidi de verdade para uma vida na Cristo. I want to serve God. Me quer servir Deus. But I cannot do it just right now. Pero me não passei agora aqui. He said, I will be retiring in December. E di me trabalhar ba com pensão em dezembro. When I retire, I will give my heart to Christ. Ora me vai com pensão lo me duna me coração na Cristo. And he turned to me and he said, Pastor, I want you to baptize me the first Sabbath in January in the new year. Ando e di pastor me quer bautizar me é promessa sábado em januário. I said to him, my brother, Mas bise me romang I cannot promise you that. me não pode permitir esse. I said, when God calls you, Me di ora Deus chamava. He wants you to respond to Him at that E time, que vou responder na cena em momento aí. not to put it off, Não para guardar. because no man knows what will happen tomorrow. Pastor Nuene não sabe que coisa sucede amanhã. He says, today, if you hear His E di voice, se bote na minha voz. harden not your heart. Não há bo coração duro. If the Lord spare our lives, Se Senhor guarda nos vida. surely I'll be happy to do it. Seguro me assim. But I cannot promise you Pero me não pode permitir. that you or I will live until the new year. Ku minha abalo biba tena a Nobo. Give your heart to Christ now Do na bo coração na Cristo agora. and get baptized. Isso é bautizar. And he said, Pastor, E di pastor, if I should do that, se me assim esse, I'm going to lose my pension. me vai perder minha pensão. I cannot do that. Me não passe esse. I cannot do that. Me não passe esse. I prayed with him Me arresa com ele. and I left him. E me abai. He kept coming to the meetings. Ela sigue bem reunião. The meeting was finished. Reunião acaba. And according to him, the reason he did not decide to get baptized at that time E razão que ela duna de com na bautizar em momento aí. is because he had to work on the Sabbath. Tapa motivo que tem que trabalhar sábado. And so as a result of that, he wants the new year when he retires to be able to be free to worship. Ando como resultado esse é que o areia novo ora está livre para adorar. So that was his reason. Esse é o seu motivo. That sounds very reasonable. Esse é motivo válido. But the truth is no man knows our future. Pero ninguém não sabe nos futuro. So when God calls us, Pero ora Jesus chama-nos. that's the time to respond. Esse é o momento para nos contestar. And so my brothers and sisters, E meu irmão, we went through the month of September. nós passa a luna de setembro. We went through the month of Nós October. passa a luna de outubro. On the first Monday in November that year, E a primeira já luna de novembro aí. he was coming from work one evening. Ele estava dividindo de trabalho uma tarde. He and his friends, E com seu amigo não. they were driving together. Nada da correr junto. And they stopped at a bar to drink. E na para bar para beber. And because he had this inclination to give his heart to Christ, Ando para motivar de inclinação de na seu coração na Cristo. he did not take any alcohol. E não bebe álcool. He took a ginger beer Ela toma ginger beer. and he went back in the van Ando ela vai back na van. while his friends were drinking in the bar. Menda seu amigo não tá bebe de bar. And when they came out, finished drinking, E ora na cabe bebe na sali. and they saw him lying in the van, Ando na mira tá dormir de van. they recognized that he was not responding. Na reconoce que não tá respondendo. They carried him to the hospital. Na hibe hospital. He was a dead man. Ele estava homem morto. I buried him in December. Me adere de He didn't live for January. E não abiba até januário.
When God calls you, Ora Dios chamava, respond to him. contesté. Delay is danger. Tem peligro de guarda. God will take care of you. Dios lo cuida, papo. I had another young man. Mira de outro joven, outro I was caballero. preaching in a campaign just like this. Mira da predicar de campaña mesmo coisa aqui. And he was working with a security company. Ande da tra com companhia de seguridade. And he decided to give his heart to Jesus. Ande ele decide de na subir na Jesus. And he went to his manager. Ande ele vai na seu manager. And he said, now I am going to be going to church on Saturday because I'm going to get baptized this coming Ande Saturday. di me vai começar a igreja já sábado, vai sumir vai bautizar já sábado aqui. I need to get the Sabbath off. Me mestre de sábado livre. I would work for you any other time, Lo me tra pabo qualquer outra hora. but I need the Sabbath. Pero me mestre de sábado. And his manager said to him, Ande manager abise, no, I cannot give you the Sabbath. me no pode na sábado. And he said, Ande ele bisa, I am sorry, sorry, but I am going to have to quit this job pero lo me tenho vai stop que trabalho aqui. because I'm going to follow Jesus. Passo me vai seguir Jesus. That was Thursday. Esse é da já webs. By Friday morning, Para já viernes ainda, another security company called him outra companhia de seguridade também. and gave him a job Ando do trabalho. that paid better than the one he had Puta before. do tá pague mais mil que segundo tem para mim. And I baptized him on Sabbath. Ando uma bautizar o sábado. Once you decide to follow Jesus, Maneira de decidir para seguir Jesus. he will bless you Ele bendicionado. and you will go on your way rejoicing. Ando lo Bible caminha regocijando. If you have not yet given your heart to Christ, Se bona do na bobira na Cristo ainda. tonight he's speaking to you. A noite da papiando cubo. Revelation chapter 3 and verse 20 says, Revelação 3:20 da bisa. Behold, I stand at the door and knock. Mira, me tá para na porta e me tá bate. And if any man hear my E voice se um entende mi voz. and open the door to him, E abre a porta para mim. I will come into him Lo me bem cerca and will de. sup with E him lo me cena com ele. and he with me. E é comi. When you are baptized, Ora vou bautizar. when you give your heart to Christ, Ora vou do na coração na Cristo. you will experience peace of mind Lo vou experienciar paz mental. in Jesus. De Jesus. You will experience personal satisfaction. Lo vou experienciar satisfação personal. You will experience burdens lifted. Lo vou experienciar bo carga na kita. You will experience excitement, internal excitement. Lo vou experienciar gozo interno. You will experience cleansing. Lo vou experienciar limpiamento. You will experience a new way of life in Jesus. Lo vou experienciar uma maneira de vida nova de Cristo Jesus. It is joy unspeakable. Tá gozo quando o papai diz. And I say, praise God. E me deve alabar Deus. As Brother Mitchell comes to sing tonight, Mientras brother Mitchell tá bem para cantar I noite. share with you the last passage of Scripture. Me dá compartilhar com a última passagem de escritura. It is a call. É uma chamada. And I'm going to be asking tonight all those of you who have not yet gotten baptized or you weren't once baptized, and Me dá bem maturas não ku ainda não bautizar ou ontem não tava bautizar. I will be inviting you to walk down to this altar Me invitar para bocar na bini altar. at the end of the singing, Na final de canta because I'd cantica. like to see every person here tonight Me que me natura né que na noite make that commitment to follow Jesus. comprometer para não seguir Jesus. God brought you here for a purpose. Deus atrasou aqui não para propósito. These are the words of Jesus to you. Essa aqui é a palavra de Jesus. na Isaiah chapter 1 verses 18, Isaías 16 to 18. Isaías capítulo 1 versículo 16 até 20. It says, É da bisa. wash you, make you clean, put away the evil of your doings from before mine eyes. Cease to do evil, learn to do well, seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow. Come now. Come when? Now. Bini Come amor. now. The only time God knows is now. É o único tempo que Deus está a war. Come now. Bem a war. And let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. But if ye refuse and rebel, ye shall be devoured with the sword, for the mouth of the Lord has spoken it. Tonight he speaks. A noite da papia. Tonight again he calls. A noite da bolbe yama. And I'm asking each of you, E me pede cada um de you have vocês. not yet made up your mind. Se bom não atume decisão ainda. Tonight is your night. A noite tá boa noite. Say, Lord, Para vista Senhor, by your grace, através de boa graça. I want to walk with you. Me que cana cubo. As the song is sung, Mientras anda cantica. open your heart to Jesus. Abre o coração na Jesus.